A ver. Hostia, esto es full in-game, ¿eh? Hostia, se ve bien. Unlike some of its peers, The Forest, the survival Dime. horror game from Canadian-based studio Endnight Games, delivered on not just the Este es el popular uno, ¿eh? gather and craft survival Se nota, game además. format, Si but vinculas also tu added cuenta a de Pottermore surprisingly se supone que complex. podrás usar tu varita de Pottermore, no sé si el Patronus si tu casa se queda en saludos mamahuevo. Pottermore. Sal a tocar césped, cabrón. Pottermore. Broma. Halloween, un abrazo, muchas gracias. Es que yo no sé lo que es eso y no tengo varita ahí. And equally Banana's story Que broma, featuring que broma, que cannibals broma. and Me apetecía mutants. decir With eso. the immediate arrival of its long-awaited sequel, Sons of the Forest, comes not only the pressure Te quiero to mucho, top the Halloween, no te beloved enfades. experience of the original, but also to add some new and increasingly wild surprises. And based on the 5 hours that I've played so far, I'm not only excited about the Me sequel, hago un test después de en qué casta debería estar. Aunque yo ya sé a qué casa voy. Yo voy a ser Ravenclaw. Ravenclaw, porque son inteligentes, guapos, divertidos y carismáticos, como yo. Como yo. Y les encanta la ciencia y el espacio, el universo. Como a mí. Soy yo, tía. Soy literalmente yo. sequel's potential, but also confident that Endnight could revolutionize the survival genre. Halfway, no te enfades, por favor. The Forest begins with a simple premise. You've Vale, crash espérate, aquí landed on a pone. mysterious Esto es de peninsula and 2018. begin your Nos está quest contando to la vida survive de. at all O sea, de un costs. juego que nos There was acabamos de also pasar the hace nada. optional objective of finding your kidnapped son, Sí. a task that would take you Tienes que down a encontrar a tu wild and hijo, disturbing nosotros lo narrative encontramos. Y yo creo que la segunda parte va a ser sobre el hijo. En plan, vas a controlar al hijo, rabbit, seguramente. your son for a missing billionaire. It's a basic idea, but one that allows you to jump straight into the action, allowing players who have no intention of progressing the rescue mission to solely Te quedaría ir a Hufflepuff con esos pelos. Mods, ¿podéis banar a una persona que se llama OZZ del chat? Gracias. focus on building their very own lakeside resort with some friends right away. Just like its predecessor, you can play, build, and cause chaos with 7 of your friends in co-op. But you can still see everything Sons of the Forest has to Uf, se offer ve in muy bien, single player. The big difference this time, Interna con though, batería is y that todo. even when you play solo, you're not alone. Solo. Enter Calvin. Calvin, vas a estar At the acompañado. very start of Sons of the Forest, you're introduced to Calvin, ¿Qué le an pasa? elite soldier Parece Piqué, ¿eh? Y no lo digo en plan de. ¡Es un Casio! No, es literalmente Piqué. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? who not only survived the helicopter crash that stranded you on the island, but is also very much along for the survival ride as an AI companion. While Calvin has suffered some major head trauma that Los seguidores de Piqué, después de escuchar la tiradera. has left him unable to speak, his injuries have not, perhaps surprisingly, prevented him from being extremely helpful. In an apparent effort to replicate the Y te va a acompañar Piqué en toda esta aventura. Tócate los huevos. Tócate los huevos. O sea, dicen que te va a acompañar aunque juegues offline, ¿sabes? O sea, es un NPC que te va a estar siguiendo, sí o sí. Such as chopping down trees and gathering logs. During my hands-on, the value of having an AI companion was immensely noticeable. There was a huge benefit to sending Calvin off to find resources, while my co-op partner and I focused on designing our structure. I'd regularly turn around to find a fresh pile of logs for our disposal, with Calvin already on his A mí merry eso no me gusta mucho, ¿eh? Lo de tener a un tío contigo todo el rato. Uf. Ojalá puedas pegarle una paliza, ¿sabes? Tirarlo al río y que nunca le veas más. Para poder vivir la experiencia survival 100%, ¿sabes? Ojalá. to collect more. Not only will Calvin somewhat provide company for solo players, but he offers helpful, time-saving resources even when in a group, putting a significant dent in the busy work of No sé qué es el Atomic Heart. Muchos me habéis dicho que lo vea, pero no sé qué es todavía, tío. Ahora lo chequeo. Calvin has a mind of his own though, well, at least to some degree. He sits down to rest when he gets tired and seeks water when he's thirsty. He'll also become upset if you treat him poorly, which makes him less Vale, dice que el tío te puede ir a buscar agua si tienes sed, que si le tratas mal, él te trata mal, o sea... productive and thus decreases the value as a companion. And if you decide you're not interested in having a worker bee along for the ride, you have the option to disable Calvin in the most realistic way possible. Shoot him in the head and you'll remove him from your session. Dicen que le puedes pegar un tiro en la cabeza y se pira de tu partida. ¡Qué guapo! ¡Hostia! Bien, justo lo que he dicho, chat. Podemos matarle. De puta madre.
permanently. You're limited to one Calvin per multiplayer session, so the dream of a legion of Calvins can't be fulfilled. But the developers Y solo puedes tener un Calvin por cada sesión multiplayer. O sea, no, si te metes con 4 amigos, no van a tener cada uno un pique ahí para ayudarles, ¿sabes? Sino que spawnaría solo uno. Siempre habrá uno, juegues como juegues. assured me that there are other companions you can find as you progress, each with their own unique AI. During my playtime, I caught a glimpse of Virginia, a mutant with 3 arms and 3 legs. She quickly scouted Virginia, once I la que te cuento, tú. La que te cuento. approached her and definitely had more of a skittish sensibility than Calvin. But the developers told me that she can eventually be recruited and will become La attached to you puedes over reclutar. time should Oh, ¿qué cojo? ¿Hola? Claro, la tía como tiene 3 brazos puede llevar una escopeta en las 2 manos y en una tercera mano una pipa, ¿sabes? Una Glock. ¡Qué guapo! you be kind to her. Esto sí que quiero They que me acompañe. compared her instincts to that of an elusive and independent cat, which stands in opposition to Calvin's lovable and obedient dog. The AI improvements aren't limited to just companions though. On our expedition we came across several groups of enemies, ranging from a cluster of cannibals to a mob of monstrosities, each demonstrating their own impressive decision-making abilities. It felt like my enemies were thinking and making active decisions based on not only Dicen que la inteligencia artificial de los enemigos ha mejorado un poco. O bueno, bastante, se supone. Galvin, te ayuda a hacer deberes de sobrevivencia Rubiu. ¿Lo podemos matar? ¿Lo podemos matar? Holy shit. my actions, Sí, soy. but also their situations Que le and jodan, hombre. Yo environments. quiero Particularly in una experiencia first-person horror survival de games, verdad, no enemies a un tío ahí que está babeando y sangrando por los oídos ayudándome. Quita, coño. Le tiro por el barranco, vamos. generally have 2 modes of behavior, patrol and attack. But in Sons of the Forest, some foes would just be extremely wary and just interested in what Pero si tú pediste ayuda al chat, no es lo mismo, gente. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo fui una buena persona y hice que seguidores míos me pudieran conocer a través de un videojuego, porque soy un streamer humilde, chicos. Fue como una quedada y les di una lección bastante valiosa de lo que es la vida, de que cuando trabajas y te esfuerzas en algo, consigues recompensas. watching what I do, while others would charge in aggressively, only to back down when things didn't go their way. I saw enemies consoling their fallen friends, changing their clothes depending on the weather conditions, and even trying to destroy my newly erected home when my back was turned. It was clear to see that the enemy's Y de paso construyeron toda mi base. Pero porque ellos quisieron, porque ellos también eran humildes, como yo. brains were not only following coded rules, but also adapting their thoughts based on the external influences. The Eres developers Slytherin, explained ahora to me hacemos that la prueba certain esa. enemies with A ver de leadership qué qualities casa... can influence the decisions Aunque of me others, va a and sudar. even Yo promote voy Ravenclaw en ideas el in juego their ranks, 100%. such as religion, and that each individual has their own tastes, desires, and proclivities. From my small taste of Sons of the Forest, I didn't really get a sense of how deep this system is and how much it'll affect your experience. But the teasers I saw filled my mind with dozens of possibilities. I saw enemies adapting to changing their ecosystem and weather conditions, which now cycle through seasons that change as you progress. Dicen que habrá distintas épocas del año. O sea, habrá, parece ser, invierno, otoño, verano, primavera, todo esto en el juego, y que irán cambiando, obviamente no a la lentitud de la vida real, pero que habrá cambios. O sea, que lo que en un De las principio vibras de estaba... Hufflepuff Rubkeku. Ahora lo veremos. Lo que en un principio era como es un sitio súper verde y tal, lleno de flores, puede acabar siendo esto, ¿sabes? El bioma de nieve. I even está accidentally guay. triggered a war after I stupidly opened the entrance to the game's complex underground cave Pero la verdad network. es que no me quiero spoilear mucho más. Quiero que las cosas estas sean sorpresas, ¿sabes? Porque después me acabo informando tanto de los juegos que al final no me sorprende nada, ¿sabes? Así que le jodan. No quiero ver más. Test de casa de Hogwarts. A ver.